Distance and displacement. Okay, let's wait. So last class, we had discussed how to find the displacement of a what of a curve and the distance of a curve or distance of a moving particle. So, what is the formula for finding a displacement? Suppose R of t. Your example, we discuss ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു R of t is a curve e raised to ti plus e raised to minus tj plus root 2tk, where 0 less than or equal to t less than or equal to log 3. Then the displacement, the formula for finding the displacement is delta r equal to r of t2 minus r of t1. Okay, r of t2 minus r of t1, where T1 and T2 means the lower limit of T is T1 and the upper limit of T is T2. So here T1 is 0 and T2 is log 3. So displacement means R of log 3 minus R of 0. That is substituting T equal to log 3 in the equation R of t. Okay, R of t equal to e raised to ti plus e raised to minus tj plus root 2 tk. In this equation, put t equal to log 3 and you will get R of log 3. Similarly, you can find R of 0. Then the difference between these two, that is R of log 3 minus R of 0 is the displacement. Okay. Then the distance. The formula for finding distance is integral t1 to t2 modulus of r dash of t dt. So you know how to find the modulus of r dash of t. Okay, so first you have to find r dash of t. That is given r of t equal to e raised to ti plus e raised to minus tj plus root 2tk. You have to find the distance from t1 to t2. So to find the distance, first you have to find r dash of t. So r dash of t equal to what? The derivative of this r of t. That is derivative of e raised to t is e raised to t itself I plus derivative of e raised to minus t is e raised to minus t into minus 1. That is t, coefficient of t is here minus 1. So into minus 1 j plus root 2 t. Root 2 is constant, so derivative of t is 1, that is a root 2 k. Then the answer is e raised to ti minus e raised to minus tj plus root 2 t k. Then its modulus means square root of ith term plus jth term plus kth term. The coefficient of I is e raised to t, so e raised to t square plus e raised to minus t square plus root 2 square. By solving this, you will get e raised to t plus e raised to minus t is the modulus of r dash t. And then the displacement, sorry, then the distance equal to integral 0 to log 3 e raised to t plus e raised to minus t dt. That is integral t1 to t2. Here t1 is 0 and t2 is log 3. So integral is from 0 to log 3 e raised to t plus e raised to minus t dt. Then e raised to t plus, that is integral of e raised to t is e raised to t itself plus integral of e raised to minus t is e raised to minus t divided by the coefficient of t, that is minus 1. Then giving the lower limit and upper limit, you'll get e raised to log 3 minus e raised to minus log 3 minus e raised to 0 minus e raised to 0.
ടിക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക ആൻഡ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുക. ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇൻ്റഗ്രേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നില്ല, അതാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഏതെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ആൻഡ് സോ അതിൻ്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 8/3 ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും. സോ ഈ രണ്ട് കാര്യമായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്? If you have any doubts, you can ask. Is it clear? Shall we go to the next topic, or if you have any doubt, ask. Is it clear? Okay. Okay. So we are moving to our next topic, and it is very, very, very important topic. Okay. എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിലോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സോ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എവിടെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും യു ഷുഡ് ആസ്ക്. So our next topic is gradient of a vector field. Gradient of a vector field. And first of all, we have to study what is a vector field. Vector field means, suppose this is a plane. Okay, this is a plane. And you will have many points in this plane. And for each point, if you can find a vector, each points you have a vector, then we can say that this is a vector field. Vector field is a plane which consists of full of vectors. Okay. This is vector field, means which contains vectors. Okay. Then the gradient of a vector field. Very, very, very important. Gradient of a vector field. Gradient means so gradient. Let f be a function of x, y, and z. That is, f is a function of x, y, and z. Then the gradient of this function, of this function is del f. Del f. F is a function of x, y, z. Then its gradient is denoted by del f, and which is equal to dou by dou x of f I plus dou by dou y of f j plus dou by dou z of f k. Okay, this is the gradient of a function. Okay, f is a function of x, y, and z. Then the gradient of a function is del f, which is equal to dou by dou x of f I plus dou by dou y of f j plus dou by dou z of f k. Okay, this can also be write as fx of x, y, z I plus fy of x, y, z j plus fz of x, y, z, k.
നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലെക്ചർ നോട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ. കാരണം അതിലില്ലാത്ത കുറെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത് എഴുതിയെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അതായത് ഫോർമുലാസും അതേപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ. സോ ലെക്ചർ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എന്താണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അത് എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ. So gradient means f is a function, then its gradient is denoted by del f, and del f is equal to dou by dou x of fi plus dou by dou y of fj plus dou by dou z of fk. That is fx of xyz. Fx of xyz means f with respect to x, partial derivative. We are finding the partial derivative of f with respect to x, that is denoted by fx. And fy means same partial derivative of f with respect to y, and here fz means partial derivative of f with respect to z. Okay, that is here we are finding partial derivative of f with respect to x I, plus the second term is partial derivative of f with respect to y j, plus partial derivative of f with respect to z k. This is the formula for finding gradient. Okay, so f നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാകും, f of xyz is a function of xy set. Then you have to find the partial derivative of f with respect to x, and f with respect to y, and f with respect to z. That is the partial derivative of f with respect to x means what? We are finding the derivative of f with respect to x, but we are considering y and z. The variable y and z are constant. ഓക്കെ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടാകും. സോ നിങ്ങൾ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വൈനെയും സെഡിനെയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക, ആൻഡ് എക്സിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ ഡോ എഫ് ബൈ ഡോ വൈ മീൻസ് വാട്ട്? You have to find the derivative of f with respect to y and considering x and z as constant. Okay, then dou f by dou z means you have to find the derivative of f with respect to z considering x and y as constant. Okay, so this is clear now, the formula for finding the gradient, or this is the definition of gradient. Okay, f of xyz is a function. F of xyz, f is a function of xyz means f is a function having x, y and z, and this is also known as surface. F of xyz is also known as what? Surface. Okay, so the gradient of the surface or the gradient of this function is defined as del f, and the formula is this. Clear now? നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, see here f of xyz equal to sin x plus e raised to xy plus z. Find del f. Okay, del f means find the gradient of f. So here the function is sin x plus e raised to xy plus z. Okay, you have to find the gradient del f. So f of x y z equal to sin x plus e raised to xy plus z. We have to find del f. So first you have to write the formula for finding del f, that is gradient of f is equal to dou by dou x of f I plus dou by dou y of f j plus dou by dou z of f k. Okay, then substitute
f dou by dou x of f means sin x plus e raised to xy plus z. Substitute this f here, sin x plus e raised to xy plus z I plus dou by dou y of sin x plus e raised to xy plus z j plus dou by dou z of sin x plus e raised to xy plus z k. Okay, dou by dou x of f I plus dou by dou y of fj plus dou by dou z of fk. Now, what is dou by dou x of sin x plus e raised to xy plus z? So sin x, you have to consider only the terms containing x. So we are differentiating x. Okay, we are differentiating the function with respect to x. So here y and z are constant. Okay, so what is the derivative of sin x with respect to x? That is sin x. Derivative of sin x is cos x plus e raised to xy. The derivative of e raised to xy. Here you consider this y as a constant. So what is the derivative of e raised to xy? E raised to the exponential function, derivative is the exponential function itself. So e raised to xy is e raised to xy into the constant. Constant is y. Okay, so e raised to xy into y plus z. Z is a constant now. With respect to x, partial derivative with respect to x, we are treating this z as constant. So the derivative of a constant is 0. Okay, this is the first term. I plus, next is what? Dou by dou y of, with respect to y, we are differentiating this function. So sin x, here there is no y. Okay, here there is no y, so sin x, this is a constant. Okay, no y means this is a constant. We are differentiating with respect to y, but here there is no y in this sin x, so this is a constant, so the answer is 0. Okay, plus e raised to xy, here y is there, so e raised to xy, the derivative is e raised to xy into the coefficient. Here the coefficient of y, we are differentiating with respect to y, so we want the coefficient of y, so that is x plus z. Here also z is constant, so 0. J plus dou by dou z of sin x plus e raised to y plus z. So with respect to z, we are differentiating, so this term is constant because there is no z. This term is also constant because here also there is no z. Then last one z. Derivative of z is 1. So 1. Okay. So the answer is cos x plus y e raised to xy I plus x e raised to xy j plus k. Okay. This is the gradient. All of you understand? മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഗ്രേഡിയന്റ്? Okay, and I will give you a question. We can do that. Very good. So ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം, നിങ്ങളത് ചെയ്യും. If f of x, y, z equal to 2x z raised to 4 minus
x cube y. Find del f. Find del f. കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ. At the point എന്തുകൂടി ഉണ്ട്. At the point 2 minus 2 minus 1. നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കേണ്ട. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഡെൽ എഫ്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ഫൈൻഡിങ് ഡെൽ എഫ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ഫൈൻഡിങ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ്, യു പുട്ട് x equal to 2, y equal to minus 2 and z is equal to minus 1. That is del f at 2, minus 2 and minus 1. So first you find del f. Okay, നിങ്ങൾ ഈ പോയിന്റിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട. എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡെൽ എഫ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് ഡെൽ എഫ് എന്താ കിട്ടുന്നത്. ഫോർമുല എഴുതിയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഡെൽ എഫ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് എഫ് ഐ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഓഫ് എഫ് ജെ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ സെഡ് ഓഫ് എഫ് കെ. ചെയ്തോളൂ. അറ്റൻഡൻസ് പറ. ഗാഥ, ഗോപിക, ഇഷ, Present, ma'am. കിരൺ, Present, ma'am. മാളവിക, മുഹമ്മദ് നബീൽ, Present, ma'am. മഹസിന, Present, ma'am. മോഹസിൻ, Present, ma'am. ഫഹദ്, Present, ma'am. സാദഫ്, Present, ma'am. സഹൽ, Present, ma'am. നന്ദന, Present, ma'am. നേഹ, Present, ma'am. നിഹാരിക, Present, ma'am. നിർമ്മൽ, Present, ma'am. നിവേദിത, Present, ma'am. നൈനിക, Present, ma'am. പുണ്യ, Present, ma'am. രജത്, Present, ma'am. സഹില, Present, ma'am. സഹില ഓർ സഹല, എന്താ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ എന്താ? സഹലയാണോ സഹിലയാണോ? പോയോ സഹല? ഓക്കെ, സാരംഗ്, Present, ma'am. ഷഹാന, Present, ma'am. ഷാനിൽ,
Present, ma'am. Shonin, Present, ma'am. Siddharth, Present, ma'am. Siddharth Sunil, Present, ma'am. Saurabh, Present, ma'am. Sriraj, Present, ma'am. Taifal, Present, ma'am. Varshnath, Present, ma'am. Vignesh, Present, ma'am. Visrath, Present, ma'am. Pranav, Present, ma'am. Zelia, Present, ma'am. Abhinand, Present. Abhinav, Present. Abhiram, Present. Agna, Present, ma'am. Ahila, Present, ma'am. Ajal, Ajal Prem, Present, ma'am. Akash, Present, ma'am. Gokul, Present, ma'am. Akshara, Present, ma'am. Elvin, Elvin Thomas, Anjita, Present, ma'am. Anujit, Present, ma'am. Anurag, Present, ma'am. Arunima, Present, ma'am. Ashbin, Present, ma'am. Ashwand, Present, ma'am. Ashwin, Present, ma'am. Ashwin Pavitran, Present, ma'am. Ashwal, Present, ma'am. Ashwand, Present, ma'am. Ashwati, Present. Atul, Present, ma'am. Deepika, Present, ma'am. Devika, Present, ma'am. Fatima, Present, ma'am. Misbah, Present, ma'am. Shala, Present, ma'am. Shibilia, Present, ma'am. Zuhara, Present, ma'am. so the absentees are Malavika, no, Present. okay. Elbin, Present, ma'am. so എല്ലാരും പ്രസന്റ് അല്ലേ ആരും ആബ്സെന്റ് ഇല്ലല്ലോ ചെയ്തോ നിങ്ങള് Do you get the answer? Anyone? Got the answer? പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ നിങ്ങൾ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നോക്കിയാൽ മതി ചെയ്തോ ഓക്കെ
The answer is, after substituting that point, you will get 10i minus 4j minus 16k. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? 10i minus 4j minus 16k. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? So here, this is equal to dou by dou x of 2x z raised to 4 minus x cube yi plus dou by dou y of 2x z raised to 4 minus x cube y j plus dou by dou z of 2x z raised to 4 minus x cube y, which is equal to dou by dou x of 2x z raised to 4 minus x cube y is what? Here z is constant because we are differentiating with respect to x. So z is constant. So 2 is constant, z raised to 4 is constant. So putting 2 z raised to 4 into derivative of x is 1. Okay, minus derivative of x cube is 3x square, again y is constant. Okay, this is the first term. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? First term, 2x z raised to 4, partial derivative is 2z raised to 4 into 1. You only want to differentiate this x. All others are constant. Plus, the second term is what? Dou by dou y. So, the first term, you didn't have any y term. So, the first term is 0. Because all these 2x z raised to 4 are constant. So, the derivative is 0 minus x cube is again constant because we are differentiating with respect to y. So, minus x cube, derivative of y is what? 1. J plus the last term z with respect to z. So, x is constant, 2x is constant. So, 2x into z raised to 4. Derivative of z raised to 4 is 4z raised to 3 minus here no term of z, so x cube and y are constants, so the derivative is 0. Okay, which is equal to 2z raised to 4 minus 3x square y I plus minus x cube j plus 8x, 2 into 4, 8x z cube k. And here plus and minus become minus. So this is the answer. 2z raised to 4 minus 3x square yi minus x cube j plus 8x z cube k. Okay. Then putting this point, that is del f at 2 minus 2 minus 1 equal to, here x equal to 2, y equal to minus 2 and z equal to minus 1. So 2 into minus 1 whole raised to 4 minus 3 into 2 square into y is minus 2. I minus x cube means what? X is 2. So 2 cube j plus 8 into 2 into z is minus 1 all cube k. Okay. ഞാൻ മേലെ ചെയ്യാം. ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ഈ ആൻസർ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? സോ നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ ആയിട്ട് 2 into minus 1 whole raised to 4. 2 into minus 1 whole raised to 4. നെഗറ്റീവിൻ്റെ പവർ പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുക? പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക. സോ minus 1 whole raised to 4 means 1. അറിയില്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്താൽ മതി.
മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു 4 ഇൻറ്റു മൈനസും അല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. സോ മൈനസ് ആൻഡ് മൈനസ് പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു 2 6, 6 ഇൻറ്റു 4 24. Sorry. Here 2 ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഉണ്ടോ? എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് തോന്നിട്ടെങ്കിൽ ഇത് പറയണേ. 2 ക്യൂബ് ഇൻറ്റു മൈനസ് 2 that is കറക്റ്റ് അല്ലേ? 6 ഇൻറ്റു 4 24 itself minus 6, sorry, 2 cube means 8. 16 minus 1, 16 into minus 1 cube means minus 1, so 8 into 2 into minus 1, that is minus 16. Okay, so പറഞ്ഞ ആൻസർ നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ. 26i minus 8j minus 16k. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്താണെങ്കിൽ മിസ്റ്റേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആൻസർ കിട്ടിയത്? കിരൺ, Yes, ma'am. എത്ര ആൻസർ കിട്ടിയത്? 26i minus 8j minus 16k. സെയിം ആൻസർ തന്നെ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. ഈ ആൻസർ തന്നെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്? 26i, സോറി 26i ആണ്. 26i minus 8j minus 16k. ഓക്കെ, സോ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കുക. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം കേട്ടോ. സോ അപ്പോൾ അതാണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. താങ്ക് യു.